Hallo zusammen, grüße euch. Ich hoffe, euch geht es gut. Und wir sind wieder hier bei Lamplight City und wir versuchen immer noch diesen Mord, vielleicht Mord mit der spontanen Selbstentzündung zu lösen. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir haben einige neue Infos. Wir schauen mal in das ultralaute Notizbuch. Aha, wir müssen mit dem Maler an der Uni reden. Ja, und sonst können wir noch ein bisschen was beschuldigen. Gucken wir mal, ob wir in die Uni können. Oh ja. Ein Aktmalkurs. Ja. Schauen wir doch mal, was hier zu gucken gibt. Where dreams go to die. All the tools an artist would ever need. Brushes, pieces of canvas, paints. There's also several jars full of clear liquid. Interesting. Ja, interesting. Terpentin. Huh. This is linseed oil. It's used as a drying agent for oil paintings. Aha. Na, das könnte doch was sein. It would be a good idea to take a sample of this, Miles. Especially now that nobody's looking. Kaching. All the tools and art... Das ist nichts. Guessing it's locked, but it probably only contains more art supplies we don't care about. Kennt ihr das, wenn man wirklich zu einem Thema gar keinen Zugang hat? Bei mir ist das Kunst. Ich habe auch ein paar Bilder, so Pixelart, habe ich hängen bei mir im Häuschen. Und das finde ich auch cool. Aber ich habe so zu abstrakter Kunst, habe ich so gar keinen Hang. Was ich wiederum cool finde, ist so Kunstgalerien, wo Bilder ausgehangen, also Fotografien ausgehangen werden und da wo dann eine Geschichte drunter steht. Warum hat der Fotograf jetzt das Bild geknipst und was bedeutet das und was? Das finde ich dann wiederum cool, das fällt mir leichter. Aber so abstrakte Bilder, wo irgendwie ein Snickers aufgemalt ist, damit kann ich gar nichts anfangen. These aren't half bad. Nice to know the students aren't completely wasting their time here. Ja, das stimmt wohl. Well, so much for modesty. Ooh, is it warm in here or is it just me? Schön, das gefällt mir. Excuse me, Yes, are you Roger DeVay? I am. Miles Fordham, private investigator. I have some questions for you if you aren't... Will this take long? This isn't exactly the best time. Ich glaube, dass er das war. Und mich freut es, dass der gerade so ein Assi ist. It shouldn't, no. All right then, quickly. Ja, interessant. Wer sind Sie denn? How long have you been teaching at this university? About 4 years now. And do you also earn money with your painting? Not of late. I haven't sold a painting in some time. But my salary from the university is enough for the time being. Perhaps someday I'll be able to devote the proper focus to my painting. Do you know Desiree Lathan? Desiree? Yes, of course I know her. What happened to her was just awful. Und er kriegt die ganze Kohle. Indeed. My condolences, Mr. DeVay. What can you tell me about her? She was a wonderful woman. Sharp, full of life, extremely witty. I only knew her for a short time, but I consider myself lucky to have had her as a friend. Er sagt selbst, dass er sie nur kurz kannte. Warum sollte sie ihm das ganze Geld vermachen? Ein Grund wäre, den ich mir vorstellen könnte, sie war sehr unglücklich, hat deswegen sehr viel getrunken und war in dieser High Society unterwegs. Da hatte sie keine Anerkennung bekommen, keine echte Anerkennung für das, was sie ist, was sie wirklich ist als Mensch. Und er hat das vielleicht gesehen und das auch in seinen Bildern ausgedrückt. Und deswegen hat sie ihm das vermacht. Das wäre eine Sache, die ich verstehen könnte. How did you two meet? We were introduced at a party and became fast friends. It's hard to believe she's really gone. You painted Desiree's portrait, is that right? Yes, I finished it just a few months ago. Do you often do commissioned work? Sometimes, but this wasn't exactly a commission, more like a gift. You mean you weren't paid for it? No, I didn't do it for money.
It was an honor just to paint her. I see. And did she like the result? Well, she had it hanging in her bedroom and not in her attic, so I assumed she liked it well enough. It was a rather nice portrait, I must admit. Oh, so you've seen it? Indeed I have. Regrettably, I can't comment on the likeness, never having seen the subject in life. Ah, yes. Well, she used to say that standing in front of it was like looking into a mirror. I tried my best to do her justice. Do you have any information regarding Desiree's death? No, none at all. It came as a total shock. I heard she was burned to death. Oh, is that true? Es hört sich ehrlich an. It is. It's really just unthinkable. Do you know of anyone who might have wished harm upon her? No, everyone loved her. To think someone could be capable of doing that to her, it just makes me feel sick. Is it true that Miss Lathan recently changed her will to make you her beneficiary? Yes, you can imagine my surprise. My understanding is she left you quite a significant sum. I don't see how that's any of your business, but yes, she did. I'm very lucky. Oh, I see what you're getting at. You're thinking I killed her for her money. Is that it? Yup. I never said anything of the sort, Mr. DeBay. No, but I can see it in your eyes. Look, Desiree considered me the son she never had, and she was like my second mother. I would never, ever even think of doing something so horrid. Oh, I'm sure he wouldn't. I'll let you get back to your class. Right. Mhm. Okay, also wir müssen den Brandbeschleuniger testen. Im Labor. Und wenn das zutrifft, dann haben wir den richtigen... Now that we've got some linseed oil, it's probably worth testing. Dann haben wir den richtigen Bösewicht. Weep. Laut. Doppellaut. Weep. Trippellaut. Und orange. Well, I'll be damned. We've got ourselves a match. Dann war er das. Oder jemand aus seiner Klasse. Also wir können es nicht zweifelsfrei sagen, aber er hat sowohl Motiv als auch hier Waffe, wenn ihr so wollt. I wonder if Edwards knows anything pertinent about this stuff. Fragen wir ihn mal. Pardon me, Edwards. Yes? What do you know about linseed oil? Das nutze ich manchmal zum Kochen, glaube ich. It's an oil made from flaxseed that has many uses. Most commonly, it's used to dry things like varnish or oil paints. Okay, vielleicht war das nicht so gut, dass ich damit was gebraten habe. Some people even eat it for health benefits. Ah. I hear it goes well with a bit of quark. Aha. Ja, hier, gucke mal. Nicht mit Quark, sondern ich glaube, es war Bacon. And it's flammable? As most oils are, yes. Where are you going with this? The oily residue on that rag is linseed oil. Fascinating. But I found no trace of anything used to light a fire at the crime scene. Uh-oh, he's getting that gleam in his eye. Oh, jetzt kriegen wir die Hilfe. Wait just a moment. Linseed oil. Of course! Anytime linseed oil is used, extreme caution must be taken to dry cure rags that may be soaked in it. That's because when linseed oil dries and oxidizes, it releases heat. A pile of rags soaked in linseed oil in a confined space runs the risk of spontaneously combusting. How long would this take exactly? A few days, at least. Interesting. It's a rather uncertain means of murder, but it's excellent for appearing accidental. It's certainly not the most far-fetched conclusion you've ever come to. Thanks. That's all I needed to know for the moment. Anytime, Fordham. Okay, jetzt ist natürlich die Frage. So, Margaret. Selbstentzündung. Aha, wir haben keine weiteren Verdächtigen. Probably best not to disturb his class if you've got nothing new. Aber
Ich würde ganz gern... Yeah, those are... I wonder if they're gonna be... May I ask you some more questions? Sure. Tell me about Roger's artistic pursuits. Well, not much to tell, really. He used to paint all the time when he had his studio in the building that used to be here. He was good at it, too. Shame nobody ever bought his paintings. All that's left now are those two unfinished ones gonna spike wall art. We use the rest of his spare canvas to make the tent. How did Roger feel about his paintings not selling? Well, how do you think? Made a matter in the March air. Also was mich jetzt gerade wundert, ist, dass wir den nicht beschuldigen dürfen. Die andere hat natürlich auch ein gutes Motiv, aber... Didn't do a very good job of hiding his displeasure either. At least none around me. He always used to say he'd find some way or another to make the money he deserved. Ja. Odd. He told me he was content with the salary he got from his teaching job. That's a load of bunkum if I ever heard it. Truth is, old Roger's about as poor as Job's turkey. He'd do anything to make a quick crown. Well, now, that's certainly interesting. I thank you for your time. Ja, wir noch mal gucken, können wir da was machen? Well, it's fitting that Mr. DeVay is an artist, because I think he's painted us a pretty clear picture of what happened to Ms. Latham. Ah ja. Yeah, those aren't Hey, that's just like the one... Jetzt können wir das machen, ne? Ja, für mich ist er das. Ich werde ihn jetzt bei Abten anschmerzen. Vorher speichere ich. Line Öl Larry. Dann gehen wir die Dings, machen aber leise und dann reden wir mit ihr. Got a moment, Upton? Yes, but let's make this quick. Okay, sehr gern. Fall abschließen. I'm done with the Latham. Oh? Also. Roger DeVay. She was murdered by Roger DeVay, a professor of art at the university, in order to claim her inheritance. DeVay befriended Miss Latham and even painted her portrait, but his failure to establish a name for himself and earn a living from his art was driving him mad. Ich bin das wirklich wahnsinnig, obwohl das hat ja der andere beschrieben. Miss Latham cared for him as a son, and recently changed her will, naming Roger as her sole beneficiary. Roger knew of this, and decided killing Miss Latham was the best way to solve his financial troubles. Ist das wirklich richtig? And how did he manage to do so? Desiree had given him a key to her apartment. While she was out at the Grand Dame's ball, he entered and left a pile of rags soaked in linseed oil under her bed. Und weil sie betrunken war, ist sie nicht aufgewacht. She arrived home drunk and passed out, unaware that the rags were growing hotter by the minute. Eventually, the oil burst into flames, burning a rag pile as well as poor Miss Latham. How awful. Well, I'll certainly pass along the information. What an astounding series of events. Although I'm sorry you won't be able to gloat to Snelling that you solved the case before his detectives did. I can find other means of amusement, I think. Good work, Fordham. As usual, I'll send anything else your way as soon as I get it. Roger DeVay? Das ist das richtig war. Bin mir nicht 100% sicher. Bei den anderen war ich mir sicher, hier nicht. Yes, what is it? You're under arrest for the murder of Desiree Latham. Oh, I see. Come with me. We need to ask you some questions at the station. And you up there, make yourself decent, would you? Dearest, I'm back. There you are. I was starting to get worried you wouldn't make it home in time. In time? In time for what? For dinner at the Rutherfords. I told you about it the other night, don't you remember? I'm terribly sorry, dear. It must have slipped my mind. How you haven't yet been presented a prize for Husband of the Year is beyond me. There's still time for you to get ready if you hurry. Bin ich in der Stimmung? Entschuldige ich bitte?
Ich würde viel lieber mit dir zu Hause einen ruhigen Abend verbringen. Können wir es vielleicht verlegen? Nee, Bro, du hast dazu gesagt. Und deine Freundin, Frau, freut sich darüber, dass ihr da jetzt hingehen könnt. Das heißt, du gehst dahin. Das ist die faulste Ausrede, die es gibt. Ganz schrecklich. Das ist so... Weiß ich nicht. Couch Potato. Können wir es verlegen, ist auch faulig. Also hier sehe ich wenigstens noch drin, dass es was an ihr liegt. Aber die macht sich Sorgen um dich, Kollege. Du musst raus. Why don't we spend a nice quiet evening in together? I'd much prefer that. We've had a quiet evening in every night for the past 3 weeks. I need to get out of the house. Then go ahead without me. Please give Anne and Joseph my regrets. So you're just going to sit here at home by yourself? Ey, das macht mich richtig wütend. I'll probably just catch up on my reading or try and get some sleep. Maybe I'll get around to reading that story in Brentwell's. All right, suit yourself. I shouldn't be home too late, but don't wait up. Oh, die ist richtig sauer, zu Recht. Have a wonderful time, my love. Junge, das regt mich so auf. Man up! Lappen, echt. Ah, alone at last. If only I were. Careful what you wish for, Miles. You just might get it. Ja, das glaube ich nämlich, dass sie gehen wird. Seeing as I won't, I think another trip to the Angel's in order. Oh, you're gonna break your word in addition to lying? That's bold. Nonsense. I'll be home in no time. It'll just be a quick drink to calm my nerves and get you out of my hair. I think I need a machete for that fool. Very funny. So, that last case was really something. Alter Schwede, das macht mich so sauer. Das macht mich so sauer, weil wir nichts tun können. Und es ist einfach so ein dummes Verhalten von ihm. Ich meine, irgendwie eine Partnerschaft ist immer irgendwie auch zweiseitig, ne? Also es ist so, du kannst dich nicht immer nur bespaßen und betüdeln lassen und selber hier der Typ sein, der ewig allem nachtrauert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hier ist. Ich glaube, es ist schon einige Zeit. Aber zumal er ja auch den Typen im Kopf hat, der da ihm sagt, er war nicht schuld. Natürlich ist das scheiße, dass du keine Privatsphäre mehr hast, weil da im Kopf jemand rumspukt. Natürlich ist das scheiße. Aber wie beschissen wird denn das noch, wenn er jetzt sich hier in seinem Lügengespinst verheddert? Er sagt zu seiner Frau, ich habe keinen Bock dahin zu gehen. Oder ich kann nicht, geh bitte ohne mich. Sie geht los und er geht einen saufen. Nachdem die sowieso schon Streit deswegen hatten. Und wie wird das enden? Sie wird ihn verlassen und dann ist er wirklich komplett alleine. Mit seinen Dämonen. Und da versuche ich halt irgendwie gegenzusteuern. Es funktioniert nicht. Hätte ich am Anfang noch mehr Komplimente machen sollen? Aber ich versuche halt den Ratschlag der Geisterleserin da zu beherzigen. Und die sagte, hör auf die Stimme in deinem Kopf. Das ist okay. Vielleicht ist es auch kein Geist, der wo in unserem Kopf ist, sondern es ist einfach nur unser Gewissen, mit dem wir reden und das bilden wir uns ein. Das kann natürlich auch sein. Ja, nichtsdestoweniger regt mich das auf. Classic example of murder for money. Such a shame. Perhaps with Roger in jail, Miss Lathan's riches will go to a more worthy cause, like feeding the poor. You're not listening to me, are you? Oh, right, you've had 2 drinks already. Fine, I'll just see myself out. Copper for your thoughts, Miles? Oh, I was just thinking about a story I read tonight in Brentwell magazine. Es wird so schief gehen, wenn wir jetzt nach Hause gehen. It's called the Dissembling Mechanism. Are you familiar with it? Es kann doch auch nicht sein, dass er so blauäugig und doof ist. Es kann nicht sein. Und wie kann der die Ruhe haben, jetzt hier zu sitzen, einen zu saufen? Und der weiß, wenn er nach Hause kommt, er muss vor seiner Frau zu Hause sein. Und dann darf er nicht nach Alkohol riechen. Das ist nur Scheiße. Das ist nur bekloppt. Was hier passiert. Afraid not. Brentwell isn't really my type of magazine. It isn't mine either. But my wife suggested I read it, and it struck a bit of a chord. Go on then. What's it about? Gibt's diesen Erfinder, einer der begabtesten seiner Zeit? Ich weiß es nicht.
The story concerns an inventor, a woman who's the greatest mind of the modern age. In this story, ethericity's been discovered, and the inventor understands and uses it in her work. Aha. Ah, one of those fantastic speculative stories. Anyway, this inventor spends her time creating mechanical wonders, the likes of which the world has never seen. Das passt. Ich habe einfach nur das untergenommen, weil ich nicht wollte, dass er sich selbst als das sieht. Und für mich ist das jetzt die Juliette, ne? Mit der Ätherizität, keine Ahnung. Ja, der Sohn des Erfinders stirbt, der Bruder des Erfinders stirbt. Das ist genau dasselbe hier. The inventor has a brother, whom she loves dearly. One day, he meets a tragic end in a carriage accident. The inventor is devastated. All too common in these types of stories. Was machen wir hier gerade? Yes, well, as I mentioned before, the inventor is the greatest mind of the modern age. She spends weeks researching a way to bring him back. She toils for hours, forgetting to eat, neglecting her duties, forgetting her friends. Die Zeitmaschine ist der Plot der Zeitmaschine, aber ein bisschen alternativ. Finally, she finds a way to repair his broken body with mechanical implants. Das ist so ein ganz klein bisschen der Plot der Zeitmaschine. Wo ein Typ seiner Frau einen Heiratsantrag macht. Die sind verlobt, gehen in den Park. Da ist ein Räuber, der will den Ring haben. Sie will den Ring ihm nicht geben. Ein Schuss löst sich, sie stirbt. Und dann gibt es die nächste halbe Stunde, versucht er Möglichkeiten auszubaldowern, wie er sie zurückbringen kann. Nachdem er eine Zeitmaschine entwickelt hat. Und er stellt aber fest, dass egal was passiert, ob er sie rettet, ob er sagt, wir gehen nicht in den Wald dort oder nicht in den Park, wir gehen woanders hin, dann wird sie vom Auto überfahren oder ein Stein fällt auf sie rauf oder ein Klavier oder sowas. Also die überlebt das nie und dann flüchtet er in die Zukunft. Mal gucken, wie das hier ist. Once that's done, she harnesses the power of ethericity and revives him from death. Why would she go and do something like that? Vermisst ihn. Schuldgefühl, Liebe. Die Besessenheit der Erfinderin war von ihrem Leiden getrieben, von ihrer Liebe. Because the inventor's obsession was fueled by love. She cared so much for her lost loved one that she vowed to do everything in her power to save them from death. Unfortunately, things don't go well. The inventor brings her brother back, and at first he's confused, wild. With time and patience, she tries to ease him back into the world of the living. But gradually, she comes to realize that this person she's brought back isn't her brother. Not as he was, anyway. When she understands what she's done, she flies into a fit of madness, and she kills both her creation and herself. Alter. Das ist nicht aus der Zeitmaschine. How tragic. She also leaves behind a note which closes off the story. I can still recall the exact words. This dissembling mechanism hath not the vital breath of he whom I loved. It is not him. I have formed but a vain, mocking shadow of what is forever lost. Bedrückende Geschichte, ja. Es geht um Akzeptanz. Vielleicht. Der Schatten. Versucht er, sich selbst zu erlösen. Bisschen wie die Erfinderin, dass er sich für den Tod von Miles heißt er nicht, von Bill verantwortlich macht. Und der Schatten ist genau das. Der Täuschungsmechanismus. Er jagt ihm nach. Vielleicht. That's one hell of a story, Miles. As I said, it resonated with me quite deeply. Same here. I can tell you, I'm glad that ethericity crap hasn't been discovered, or else this sort of thing won't just be in stories. You mark my words. Yes, I suppose that's one way of interpreting it. I should probably be getting home. One last gin for the road? Nein, nein, nein. Ah, hell, why not? It's later than I thought. Addie must be asleep. Junge, du bist so ein Idiot. Du hast so eine tolle Frau, die alles für dich tut, die dich unterstützt. Und du, naja, es ist eine Geschichte. Das wird Stress geben. Miles, I thought you said you were staying in tonight.
What happened to you? Tja. Er war wieder saufen. Nothing. I went out for a bit and lost track of time. Miles, you're dead drunk. No, of course I'm not. Don't you dare keep lying to me, Miles. It's obvious. I can smell it on you. But I'm not drunk. I only had 2, I think. I don't care how many you had. You promised me this wouldn't happen again. Where exactly did you go tonight anyway? I was at the Angel. The Angel? But why would you go there? Ich versuche jetzt so ehrlich zu sein, wie es geht. Ich weiß noch nicht genau, ob er jetzt von Bill erzählen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich es dann mache. Keine Ahnung. Muss ich dann vielleicht kurz überlegen. I suppose I was just trying to relive the old days. So why didn't you tell me you were going? Darf ich antworten, bitte? I don't know. Lass mich doch antworten. Miles, this has to stop. First it was that sleep medicine, now you've started to go out drinking yourself into a stupor after you explicitly promised me you wouldn't again. It's clear that you've been keeping something from me and using drugs and drink as a way to avoid dealing with it. Oh, die ist so schlau, Alter. Krass. Es ist so. No, really, Doch. it's just... Mann, jetzt vertrau dich hier an. What the fuck, man? Das ist deine Frau. Wem sollst du es sonst erzählen? No, Miles. I'm tired of the Ja. lies. Kann ich verstehen. Es wird mich so ankotzen an ihrer Stelle. I heard what you said when I came home from my appointment with Mrs. Lefebvre. God forbid Adelaide ever find out about something. Ah ja. I wanted to think I'd imagined it, so I let it go. But I've come to realize just how wrong I was. Ich glaube, sie denkt an eine Affäre. Addie, please. Enough. No more excuses, no more lying. I just want to hear the truth. What is it you're not telling me? I can't tell you, Addie. I'm sorry, but if I do, you'll never believe me. Do you know what I really don't believe, Miles? The fact that you think it necessary to lie to your own wife. Tja. Am I to believe that for all these years you've never felt you could trust me? Of course not. It's just that this is different. A lie is a lie, Miles. And the bottom fact is you've been lying to me for months. Perhaps I was too naive or too distracted to see what was really going on, but you finally opened my eyes. This can't go on. I refuse to let it go on. What are you saying? Ja, genau das, was eben die Stimme in deinem Kopf dir gesagt hat. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es ein Geist ist, sondern sein Gewissen, was da mittickt. Oder irgendetwas in der Art. Get out, Miles. And don't come back until you're ready to tell me the truth. Richtig so. Die Leute müssen Rock Bottom hitten bei sowas. Sonst wird es nie funktionieren. Addie, you don't mean that. Natürlich, du bist so ein Idiot, Kollege. Du bist so ein Vollidiot. Du fliegst sowas von zurecht hier raus. I do mean it, Miles. I don't care where you spend the night, but it's not going to be here. If you ever decide you want to tell me what's going on, I'll listen. But until then... Harte Konsequenz mit einer offenen Tür. Just go. Die ist auch tief verletzt. Ich kann das nicht glauben. Oh. Jetzt klingelt er bei ab. Ich dreh durch. Take me away from all my troubles. So far away from all the worries in my life. Who in the ether is calling at this time of night? Oh, Miles! Please come in. It's
So nice to see you outside of work. Oh, I get a hug and a kiss? Is that how it works now? You put up your rough and tough attitude, but I know deep down you're really a kitten. Upton, are you drunk? No, of course not. I admit I like to have a glass of wine or 6 to unwind after work, but I can hold my own. Well, I'm glad you're not, because I am. Wait, what's going on? Is everything all right? No, I'm afraid I've made a mess of things at home. Addie threw me out. Oh, Miles. I'm terribly sorry to hear that. Not as sorry as I am, believe me. Was What passiert happened? jetzt hier? It's really not worth getting into. Let's just say I need to figure some things out about my life. Don't we all? Constance, I hate to impose, but Of course you can stay here, Miles. As long as you need to. thank you. I won't need much space. That chair in the corner should do nicely. Are you sure? You won't be uncomfortable? I've slept in worse places, believe me. All right. Well, I should probably be getting to bed. Early morning tomorrow and all that. Of course. Have a good night, Upton, and thank you again for letting me stay. Not a problem. Good night. Eine Woche danach. Ah, election night. The perfect opportunity to switch out one rich swindler for another. Don't know why you're wasting your time. It's not as though the Prime Minister actually does anything. It's oddly quiet in here. Maybe my mustache drawing campaign had an effect after all. Good evening, sir. Are you registered to vote? Yes, I am. Here's my registration card. Very good, Mr. Fordham. You've come at an excellent time. Go ahead and step inside a booth. Take as long as you need. Thank you, young man. Okay. Herbert Atwood steht zur Wiederwahl. Wie New Bretagne. Aha. Ätherische Forschung fördern. Florenz in Zukunft. Vespucci. Lasst euch nicht von Irrungen und Wirrungen der unwissenden Massen verwirren für die Zukunft von Vespuccia. Ich glaube, der hat das Setting geresettet. Und zwar hat er jetzt kein... Ich muss das doch mal wieder aktivieren. Ich muss das jetzt nicht mehr mit Klick weitermachen, sondern der macht das jetzt wieder automatisch. A list of fools who think their opinion will actually make a difference. Ach Gott, das ist eine dumme Aussage. I thought they were trying to encourage people to vote. With all these rules, it's a wonder anyone bothers. Yeah, at least you're already registered to vote. Having to go through that bureaucratic nightmare tonight would have just added insult to injury. An ad for a brothel. At least they seem to know their audience. So. Aha. Bürger von New Bretagne. Wollt ihr durch Maschinen ersetzt werden? Wurdet ihr oder eure Angehörigen durch Dampftechnik verletzt oder gar getötet? Könnt ihr nicht nachvollziehen, wie man auf die Eterizitätslüge reinfallen kann? Dann geben Sie Hart Leroy ihre Stimme. Er ist der Mann des Volkes. Wir befinden uns am Scheideweg. Politiker und Betrüger versuchen sie für dumm zu verkaufen. Die Zukunft von Vespuccia liegt aber im Schweiße der Arbeiter. Aha. Lassen Sie sich täuschen. Dampftechnik ist nicht die Lösung. Hart Leroy sichert Arbeitsplätze und schafft neue. Stecken Sie den Kopf nicht in die Wolken, sondern bleiben Sie mit beiden Füßen fest auf dem Boden. Gehen Sie Leroy. Das scheint mehr so der Sozialist zu sein. Du hast die Wahl. Wir sind eigentlich drüber, aber... A list of... Ups, und die anderen? So, steht zur Wiederwahl. Edward zu wählen bedeutet, Fortschritt zu wählen.
Die Tatsache ist, dass Dampftechnik in unserem modernen Leben eine Notwendigkeit darstellt. Premierminister Edward wird gelobt, die ätherische Forschung zu fördern, um eine bessere, florierende Zukunft für Vespuccia und dessen Bevölkerung zu garantieren. Lasst euch nicht von den Irrungen und Wirrungen der unwissenden Massen verwirren für die Zukunft von Vespuccia. So, es ist beides sehr populistisch. Ich speichere nochmal. Und in der nächsten Folge wähle ich dann. Wen wähle ich wohl? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss.